বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং এর গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব। এই সাজেশনটা মূলত তোমাদের আর কিছুদিন পরে যে পরীক্ষাটা হবে, অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ যে ফাইনাল পরীক্ষা হবে 2020 সালের, সেই পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং এর সাজেশন, যেটা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে 2020 সালে, যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হবে। এটা বেসিক্যালি যারা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আজকে যে সাজেশনটা আমি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে পার্ট এ, যে ব্রিফ কোশ্চেন গুলো আসবে। ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা এই কয়টা যদি ভালো করে মুখস্থ করে নাও, তো ইনশাল্লাহ আশা করি তোমাদের এখান থেকে কমন পড়ে যাবে ইনশাল্লাহ। চলো আমি কোশ্চেন গুলো ধাপে ধাপে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি, এবং যেখানে যদি সহজ করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেখানে আমি তোমাদের জন্য সহজ করে দিব। What is paragraph? A paragraph is a group of sentences that fleshes out a single idea. আমরা এভাবেও লিখতে পারি, যে আর একটু সহজ করি আমরা। A paragraph is a group of sentences that fleshes out a single idea. আমরা যদি একটু চেঞ্জ করে দিই এটাকে, প্যারাগ্রাফ গ্রুপ অফ সেন্টেন্সেস, এটা আর একটু which which has a main idea and some সাপোর্টিং আইডিয়া। এটা খুব চমৎকার একটা প্যারাগ্রাফে খুব চমৎকার একটা সংজ্ঞা হয়। ডিফাইন মেমো। মেমো আর মেমোরেন্ডাম, মেমোর আরেকটা নাম আছে মেমো, ইজ রিটেন ডকুমেন্ট। এটা একটা লিখিত একটা ডকুমেন্ট হয় যেটা বিজনেসেস, এখানে একটা কমা দিলে ভালো, বিজনেসেস ইউজ টু কমিউনিকেট অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট অর নোটিফিকেশন অ্যামং দ্য এমপ্লয়িজ। এই শব্দটা যোগ করলে খুব ভালো হয়। ইন এ সেম অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ একই অর্গানাইজেশনের ভিতরে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট, কোনো নোটিফিকেশন দেওয়ার জন্য যে কমিউনিকেশনের রিটেন ডকুমেন্ট ইউজ করা হয়, তখন সেটাকে মেমো বা মেমোরেন্ডাম বলি। স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মেমোরি থেকে মেমোরেন্ডাম। হোয়াট ইজ সার্কুলার? প্রচারপত্রটা কি? সার্কুলার ইজ এ রিটেন ডকুমেন্ট দ্যাট ইজ অ্যাড্রেস টু ফর সার্কুলেশন টু এ গ্রুপ অফ পিপল। ইট ইজ ইউজুয়ালি ফর্মাল অ্যান্ড অফিসিয়াল। অ্যাড্রেস ফর সার্কুলেশন টু এ গ্রুপ অফ পিপল, কোনো কিছু সম্বোধন করে আমি অ্যাড্রেসটা অ্যাড্রেসটাই ভালো হচ্ছে, অ্যাড্রেস ফর সার্কুলেশন টু এ গ্রুপ অফ পিপল। কোনো গ্রুপ অফ পিপলের কাছে কোনো কিছু সম্বোধন করে সার্কুলেশন করলে, এবং এটা ফর্মাল এবং অফিসিয়াল হয়ে থাকে। ইমেইলটা কি? ইলেকট্রনিক মেইল। এটা লেখার আগে যদি পুরো ব্যাখ্যাটা লিখতে পারো, ইলেকট্রনিক মেইল, এটা খুব ভালো হয়। Email is a message that may contain text, files, images, or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals. Job application লেটারটা কি জিনিস? আমরা এখানে job application letter is stand alone document. স্ট্যান্ডার্ড আমরা যদি চেঞ্জ একটা স্ট্যান্ডার্ড আলাদা একটা সেপারেট ডকুমেন্ট, যেটা আমরা সাবমিট করি টু এ পটেনশিয়াল এমপ্লয়ার টু এক্সপ্রেস আমাদের ইন্টারেস্ট ইন অ্যান ওপেন পজিশন। দ্য জব অ্যাপ্লিকেশন লেটার এক্সপ্লেইনস হু উই আর, আমরা কারা, as a professional and an individual. What is news? News is information about current events. This may be provided through many different media. এটা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আসে। ACR, annual confidential report. ACR is a performance evaluation. এটা একটা is দিলে ভালো, is a performance evaluation report of a public servant written by his immediate superior. একজন যারা সরকারি চাকরিজীবীদের যার উপরের বস, তাদের মাধ্যমে অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টটা লেখা হয়। হোয়াট ইজ বিজনেস লেটার? Business letter are formal paper communications between to or from business and usually sent through the post office or sometimes by couriers. এবং nowadays পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়, sometimes by courier or by ইমেইল। এখন ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে এই বিজনেস লেটার গুলো। বিবলিওগ্রাফি, যখন কোনো
রিসার্চ ওয়ার্ক বা কোনো আর্টিকেল লিখি, আমরা কোনো বই লিখি, তখন সেই বইগুলো কোন কোন রেফারেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে, কোন কোন বই থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, সেইগুলোর একটা তালিকা দেওয়া। বিবলিওগ্রাফি ইজ এ লিস্ট অফ ওয়ার্কস অন এ সাবজেক্ট or by an author that were used or consulted to write a research paper, যে টপিকস গুলো এই ব্যবহার করা হয়েছে কোন রিসার্চ পেপার, বুক বা আর্টিকেল লেখার জন্য, সেগুলোই হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি। মেমোরেন্ডামটা কি, আমরা একটু আগে আলোচনা, ইনফরমেটিভ কমিউনিকেশন ফ্রম ওয়ান ডিপার্টমেন্ট টু অ্যানাদার ইন অ্যান অফিস। এটা একটা আমরা এভাবে যদি লিখে দিই, মেমোরেন্ডাম ইজ এ, আগেও আলোচনা করেছি, এটা খুব চমৎকার একটা সংজ্ঞা। মেমোরেন্ডাম ইজ an informal written communication as from one department to another in an office। একই অফিসের মধ্যে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে যখন যাবে, এটা মেমোরেন্ডাম। ডিফাইন প্রপোজাল কাকে বলে, এখানে প্রপোজাল এই শব্দটা লিখতে পারলে ভালো। প্রপোজাল ইজ, এটা একটা এটা একটা কাজ, অ্যান অ্যাকশন পুটিং ফরওয়ার্ড অর স্টেটিং সামথিং ফর কনসিডারেশন। কিছু বলা যায় বিবেচনা করার জন্য। কন্ট্রোল এ, আমি একটু concept. What is negative announcement? Negative announcement is in certain situations the company may have to announce the bad news to its employees or customers. That is called, সেটাকে that is called negative announcement, সেটাকে আমরা negative announcement বলতে পারি। আচ্ছা, what is communication environment? Environmental communication is defined as any form of communication that is concerned with environmental affairs and issues. আমরা কমিউনিকেশন এনভায়রনমেন্ট, যেটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাফেয়ার নিয়ে করা হয়, সেই এনভায়রনমেন্টাল কমিউনিকেশন হতে পারে। ওকে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্রি ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রাম? যেটা ফ্রি, যে কোনো সাইজ, এ ডায়াগ্রাম ইন হুইচ the size of only one dimension, that is the length, is fixed in proportion of the value of the data, is called a dimensional diagram. Such diagram are also popularly called bar diagrams. Bar diagram, three dimensional bar diagram। এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রাম, এখানে জিনিসটা নিয়ে আসতে পারলে খুব ভালো। A free diagram is a diagram in which the size of only one dimension, the length is fixed in proportion to the value of the data, is called dimensional diagram. এটা আসলে ফ্রি না হয়ে ভালো, তো ডাইমেনশনাল ডায়াগ্রামটাই থাকুক। dimensional diagram, the dimensional থাকবে। Diagram also called bar diagram. Concrete words are referred to tangible qualities or characteristics, things we know through our sense, যেগুলো আমার সেন্স থেকে বুঝতে পারছি। Clear defined speech is common communication through talking or talk given to an audience. What is face-to-face communication? Face-to-face communication is the distinction of being able to see the other party or parties in a conversation. এটা একজন আরেকজনকে দেখতে পারে। Distinction of being able to see the other party or parties in a conversation. একজন আরেকজনকে দেখার যে অবস্থা, সেটা হচ্ছে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন। এই সংজ্ঞাটা লেখা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। What are technical words? Are words that have specific meanings in informational text such as science, mathematics or social studies books. Technical word গুলো থাকে। What is interview? The interview is a formal meeting between two people where one person PRSON person asks the question and another gives answer. একজনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একজন উত্তর দেয়। Inquiry letter is written by a potential customer on the lookout for a product or with a desire to avail the service offered by a seller or an organization. Sexiest words. The sexiest words are those words which increase our sensual feelings. একটা সংক্ষেপে লেখা যায় এটা। এটার আরো কোনো ভালো কোনো অর্থ পাওয়া যায় কিনা, এটা আমি আরেকটু চেক করে নেই যে অ্যাকচুয়ালি আসলে কি বোঝানো হয়েছে সেক্সিয়েস্ট ওয়ার্ডস দিয়ে।
জেনারেলি অ্যাট্রাক্টিভ আর ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এটা লিখলেও আশা করি হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস? ওয়ার্ডস আর ইউজড অ্যাজ ট্রানজিশনস টু প্রোভাইড ব্যাকগ্রাউন্ড ডিটেলস কনসার্নিং হু, হোয়াট, ওয়েন, ওয়্যার, ওয়াই অ্যান্ড হাউ। এগুলো আমরা যখন প্রথমবারে ব্যবহার করি, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস। হোয়াট ডাজ এনক্লোজার? Enclosure used at the top or bottom of a letter to show that something is being sent with it, কারোর সাথে পাঠানো, অন্তর্ভুক্তি। What is downward memo? Memo that passes from superiors to subordinates or from top so down. The organization hierarchy is called downward moving memo, the downward memo. Where do you use visual aids? Visual aids are both including in our presentation, আমাদের presentation, because they can help us explain information more coherently. আমরা কোথায় ব্যবহার করি? Where do you use visual aids? Which makes presenting easier for our learning, easier for audience. আর একটু সহজ, we use visual aids in our presentation, THROU, through multimedia projector. আমরা ভিজুয়াল এইডস গুলো ব্যবহার করি আমাদের কোনো প্রেজেন্টেশন করি থ্রু মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে অর ভিডিও, কোনো ভিডিওর মাধ্যমে, সেখানে আমাদের ভিজুয়াল এইডসটা লাগে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ব্লক স্টাইল? আর ব্লক স্টাইল, ব্লক লেটার ইউজুয়ালি বিজনেস লেটারে পাওয়া যায়। অল টাইপ aligned with left margin, no indentation, একবার সব বাম দিকে থাকে। হোয়াট ইজ মিটিং? A meeting is a gathering of two or more people that has been convened for the purpose, convened শব্দটা চেঞ্জ করতে পারি কিনা দেখি, অর্গানাইজড হতে পারে, for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction such as sharing information or reaching agreement. What is complementary clause? Is conventionally come immediately before the signature of a letter and express the sender's regard for the receiver. For example, dile bhalo, truly yours, অথবা with best regards, with best regards, অথবা thanking you, etc. এরকম কিছু। Join it as a letter given to the selected candidate expressing his willingness to accept the job which is offered by the manager of the company. তার ইচ্ছা যে আমি চাকরি করব। What is the act of giving, receiving and sharing information? খুব চমৎকার ছোট্টখাটো একটা সংজ্ঞা। What is primary data? Refers to the first hand data gathered by the researcher himself, নিজে নিজে যে রিসার্চার যে ডাটাটা সংগ্রহ করে সেটা প্রাইমারি ডাটা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইজ এ লেটার, পুরো শব্দটা অবশ্যই দিতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার is a letter that officially tells someone that they have got a job with the company organization. Who does send inquiry letter and to whom? Inquiry letter should be addressed to the person who is most likely to respond in a positive and helpful manner. কাকে কে পাঠাবে? So to address to person who is most likely to respond in a positive and helpful manner, যে খুব পজিটিভ হেল্পফুল ম্যানারে তাকে পাঠাবে। আচ্ছা, what is sales letter? Center, who does send an inquiry letter? Inquiry letter is sent by any person, যে কেউ পাঠাতে পারে, এবং that should be, সেটা অ্যাড্রেস হবে to the person who is most likely to respond in a positive helpful manner. এখানে ইনকোয়ারি বানান আই দিয়েও লিখতে পারি, ই দিয়েও লিখতে পারি,
কোনো সমস্যা নেই। What is sales? Sales is a form of sale correspondence. Sales communication লিখে ফেলি। It is a letter that tries to sell a product. What is solicited inquiry? We write a solicited inquiry when a business or agency advertises its products or services. Solicited letter, inquiry, এখানে a solicited letter of inquiry is written when a business or agency advertises products or services. What is business report? A business report is an evaluation of a particular issue, set of circumstances, or financial operations that relate to the performance of a business. What is oral communication? Oral communication implies communication through mouth. It includes individuals conversing with each other, be it direct conversation or telephonic conversation, যে কোনো ভাবে হতে পারে। আচ্ছা, আমি এখানে একটা এই কয়টা পড়লে আশা করি তোমাদের পার্ট এর কোশ্চেন গুলো কমন পড়বে। আমি একটা শুধু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কোথায় গেল, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস যেটা রয়েছে সেটা আমি একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তোমাদের জন্য। ইন্ট্রোডাক্টরি হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডসটা আরো কিছু ভালো একটা সংজ্ঞা পাই কিনা, হলে এটা রেখে দিব, আমি একটু চেক করে দেখি ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস এর একটু ভালো কোনো সংজ্ঞা পাই কিনা। হ্যাঁ, এইটা খুব ভালো একটা সংজ্ঞা। এইটা আমার কাছে খুব পছন্দ। আর ওয়ার্ডস আর এগুলো ফ্রেজ হয়, কিছু শব্দ গুচ্ছ হয়, আর কমনলি ইউজ অ্যাজ ইন্ট্রোডাকশন টু এ সেন্টেন্স। এখানে আমরা ফর এক্সাম্পল দিয়ে দিই, উদাহরণস্বরূপ যেমন হাউএভার দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি, ইনডিড, তারপর দেয়ারফর লিখি আমরা অনেক সময়, তারপর অন দ্য আদার হ্যান্ড লিখি এরকম অনেক সময়, অপর পক্ষে। এক্সাম্পল দিয়ে দিলে খুব চমৎকার হয়, খুব তাড়াতাড়ি নাম্বার পাওয়া যায়, এটসেট্রা দিয়ে দিই। এই কয়টাই হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস, এভাবে আমরা শুরু করতে পারি। সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি এই বিজনেস কমিউনিকেশন এবং রিপোর্ট রাইটিং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন পার্ট এর দিয়ে দিলাম, এবং ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের পার্ট বি এবং পার্ট সি এগুলো তোমাদের দেওয়ার জন্য। তো আজকের মতো ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদের সাথে বিদায় নিচ্ছি। তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।